వర్షం ముందుగా మప్పుల ఘర్షణ. ఈ పాట పాడుకోవడానికి మనం వర్షం గురించి వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే we got artificial rain. On that note, let us talk to the point about artificial rain. Hello all, this is Pranathi. ఎన్నాళ్ళకు గుర్తొస్తావే వానా కాదు, మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వర్షం పడుతుంది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ రెయిన్ ఆర్ క్లౌడ్ సీడింగ్. బట్ దాని గురించి మాట్లాడే ముందు లెట్ us have a basic knowledge of how hydrological circle works. Because of heat, ఈ సర్ఫేస్ వాటర్ అనేది ఎవాపరేట్ అవుతుంది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వేపర్. ఆల్టిట్యూడ్ ఇంక్రీజ్ అయిన కొద్దికి టెంపరేచర్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఎట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అక్కడున్న టెంపరేచర్ బట్టి ఈ వేపర్ అనేది కండెన్సేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఒకవేళ అక్కడ బిలో ఫ్రీజింగ్ టెంపరేచర్ ఉంటే ఐస్ క్రిస్టల్ లాగా కండెన్స్ అవుతుంది ఆర్ ఎల్స్ ఇంటూ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్. అక్కడున్న డస్ట్ పార్టికల్స్ మనం హైగ్రోస్కోపిక్ న్యూక్లియర్ అంటాము, దాని మీడియం లాగా చేసుకొని దాని చుట్టూ ఈ వేపర్ అనేది కండెన్స్ అవుతుంది. సో ఈ డిఫరెంట్ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ కొలైడ్ అయ్యి ఒకదానికొకటి మర్జ్ అవుతుంది. సో అలా మర్జ్ అయ్యి దాని సైజ్ చాలా లార్జ్ అవుతుంది అండ్ విచ్ వి కాల్ దమ్ యాజ్ క్లౌడ్స్. ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో దాని వెయిట్ ఎంతగా పెరుగుతుంది అంటే ద అట్మాస్ఫియర్ కెనాట్ హోల్డ్ ఇట్ ఎనీ మోర్, విచ్ ఈస్ వై ఇట్ ఫాల్స్ డౌన్. ఇన్ టెక్నికల్ టర్మ్స్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ప్రెసిపిటేట్స్. ఇప్పుడు కింద ఉన్న టెంపరేచర్ అంటే సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ వార్మ్ గా ఉంటే వీ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ రెయిన్ఫాల్, ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బిలో ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ దెన్ వీల్ ఎక్స్పీరియన్స్ స్నోఫాల్. సో ఈ కంప్లీట్ ప్రాసెస్ ని హైడ్రోలాజికల్ సైకిల్ అంటారు, విచ్ ఇస్ వాటర్ టు వేపర్, వేపర్ కండెన్స్ అయ్యి డ్రాప్లెట్స్ అండ్ దాట్ clouds that precipitates in the form of rainfall or snowfall. So ee complete cycle ni hydrological cycle అని అంటాం. Now let us come to our topic, which is artificial rain or cloud seeding. Dr. Vincent Schaefer discovered that dry ice, which is solid form of carbon dioxide, దీన్ని clouds పైన స్ప్రే చేసినప్పుడు dry ice అనేది టెంపరేచర్ ని లో చేస్తుంది. thereby it speeds up the condensation process. ఒకవేళ వేపర్ క్లౌడ్స్ లాగా కన్వర్ట్ అవ్వడానికి ఆర్ ఐస్ క్రిస్టల్స్ లాగా కన్వర్ట్ అవ్వడానికి 10 hours నార్మల్ గా తీసుకుంది అనుకోండి. ఇఫ్ వి స్ప్రే డ్రై ఐస్ ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ ద 10 hours to 3 hours. అలా విత్ ఇన్ నో టైమ్ డెన్స్ ఐస్ క్రిస్టల్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి అండ్ దెల్ గెట్ ప్రెసిపిటేటెడ్ డౌన్ బికాస్ అట్మాస్ఫియర్ కెనాట్ హోల్డ్ ఇట్ ఎనీమోర్. ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ ఐ వాంట్ టు హైలైట్. ఏంటి అంటే మనం ఇక్కడ వాటర్ వేపర్ ని క్రియేట్ చేయట్లేదు, సేమ్ న్యాచురల్ ప్రాసెస్ ని మనం just we are increasing the rate of condensation and the precipitation. Then comes our next scientist, who is Dr. Vivekananda. General ga water vapor condense avvadaniki oka medium kavali, non gaseous medium, which means it can be a liquid or a solid. For example, మన winter season లో మార్నింగ్ లేసేటప్పటికి మన విండో పైన వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ కనిపిస్తాయి. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాటర్ వేపర్ కండెన్స్ అయి ఉంది గ్లాస్ పైన, రైట్? సో డాక్టర్ Vivekananda, instead of using chemicals such as dry ice, he came up with a medium. ఈ మీడియం పైన వాటర్ వేపర్ కెన్ కండెన్స్ and the medium he introduced is silver iodide. So silver iodide will act as a medium for the water vapor to condense. And ఈ silver iodide ki inko property undi. Enti ante it attract more number of water molecules and within no time it forms dense clouds and eventually it precipitates. So that is artificial rain. ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడైనా యూస్ చేశారా అంటే of course yes. In India, we used it in 1983. Tamil Nadu government drought ni tackle చేయడానికి 1983-84 లో యూస్ చేశారు. And Karnataka government used it in 2003 and 4. ఇది వర్షం పడటానికే కాదు పడకుండా ఉండటానికి కూడా యూస్ చేస్తారు. అది ఎలా? ఇవాళ పడాల్సిన వర్షం నిన్నే పడేటట్టు చేసి. అర్థం కాలేదా? I'll tell you an example. చైనా 2018 ఒలింపిక్స్ లో వర్షం పడకూడదు అని చెప్పి దానికన్నా ఫ్యూ డేస్ ముందే క్లౌడ్ సీడింగ్ ద్వారా ప్రెసిపిటేషన్ జరిపించింది. సో ఫర్ నెక్స్ట్ ఫ్యూ డేస్ there won't be any rain, ఎందుకంటే అక్కడ క్లౌడ్స్ లేవు ప్రెసిపిటేట్ అవ్వడానికి. What are the basic advantages of cloud seeding? We can increase the precipitation in drought prone areas. For example, as I said before, Tamil Nadu government 1983-84 లో ఈ టెక్నిక్ ని యూజ్ చేశారు. And number 2, we can also reduce the damage from hailstorms. When we are introducing the ice nuclei in the form of silver iodide, the cloud seeding will promote the formation of smaller hailstones instead of the bigger one. Thereby, we can prevent crop damages caused due to hailstorms.
Number 3, fog dispersal. When we are introducing dry ice into the fog, it will condense the fog into air droplets, and that is clearing the airways. Fog added with air pollution is a major problem in Delhi, mainly in winters. So what are the major causes of air pollution? Dani manam ela tackle cheyali anna danipaina we already did one video, so please go and check it out. What are the limitations of cloud seeding? Number 1, it may lead to water conflicts. As I said you, ఈ cloud seeding process లో మనం వాటర్ వేపర్ అడిషనల్ గా క్రియేట్ చేయట్లేదు, బట్ వీఆర్ జస్ట్ ఇంక్రీజింగ్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ కండెన్సేషన్. So let us assume that naturally clouds planned to travel from Kerala to Telangana and precipitate in Telangana. But cloud seeding ద్వారా మనము ఆ clouds ని కేరళలోనే precipitate చేస్తే, then there are chances that Telangana may experience drought condition, and this may lead to water conflicts. Did you understand that? And there is also a potential for misuse. USA government 1967 లో జరిగిన వియట్నాం వార్ లో క్లౌడ్ సీడింగ్ యూస్ చేసి వియట్నాం ఒక మాన్సూన్ సీజన్ ని ఎక్స్టెండ్ చేశారు, సో దాట్ రెయిన్ఫాల్ వల్ల మిలిటరీ సప్లైస్ డిస్టర్బ్ అవ్వాలి అని. అండ్ ఫైనలీ ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను. మీ పెళ్లికి వర్షం పడుతుంది ని భయపడుతున్నారా? టెన్షన్ నాట్, బికాస్ వీ హ్యావ్ కంపెనీస్ టు ఆఫర్ రెయిన్ ఫ్రీ వెడ్డింగ్. I'm serious about it. Hope you like this video and share with your friends who might find this interesting. Until next video, this is Pranathi signing off.